Люди из Лас-Вегаса, им жарко, да. Я не знаю, если вы знаете о том, что мы делаем, я пару слов скажу, но не займу много времени. Profty Education уже почти 2 года занимается тем, что привозит специалистов из США, которые занимаются образованием именно артистизма. Это педагоги по вокалу, это педагоги актерского мастерства, сценического мастерства. И Грег и Ронда — представители как раз-таки этих педагогов. Это самые топовые люди, кого я знаю в США, и я очень рад, что они являются частью нашей образовательной программы. И не только потому, что они работают с большими именами и с известными селебритис, которые нам с вами хорошо известны, а потому что это действительно очень высокий уровень техники, и, к сожалению, я не находил его здесь. Таким образом, я нашел его в США. Я надеюсь, что мы сможем повлиять как-то и на наш рынок в целом, используя те инструменты, которые привозят сюда такие педагоги, как Грег и Ронда. Если говорить о Греге, он педагог вокала, и он занимается этим делом больше 32 лет и превзошел все какие-то нормы, часы преподавания и обучения. Ронда Карлсон занималась много чем в своей жизни. Она была и дирижером, и драматургом, и режиссером. И в конечном итоге она нашла себя как педагог актерского мастерства для исполнителей. И в Америке это называется performance техник. Это не совсем переводится на русский, если честно, потому что это и не актерское мастерство, это и не исполнительское мастерство, это что-то между. Но те люди, которые занимались с ней, приходили на наши интенсивы, они знают, что это такое, и это очень круто. Сегодня мы хотели с вами поговорить о успехе в индустрии, потому что, как мы выяснили, этот вопрос больше всего волнует людей, когда они приходят к нам за образованием. И очень часто они, если честно, приходят не столько за образованием, сколько за успехом. Но путь к этому успеху как раз-таки, наверное, там лежит. И сегодня мы выясним этот вопрос. Поэтому мы можем начать с видео, которое мы подготовили для вас. Я сейчас его включу, чтобы у вас было представление о том, что делают Ронда и Грег в своей практике. Да, и после этого мы хотим поздравить Ронду, у нее был день рождения буквально вчера, и она его отмечала в России, это юбилей 65 лет. И сразу после видео я предлагаю нам вместе спеть всем известную песню на английском языке. I'm gonna play the video first, okay? Oh, sure. I just want to let them know That's good. what is the workshop is. So we always try to start with each individual and what they can do and what they can bring to it and what they can express. And, you know, art really is for everyone. And, you know, they say in the act of creativity, creative people have a need to do it. There's a need there, like a hunger to do it. And then the other thing I've read too is that and half the time they feel like fakes and frauds because sometimes what we do is so hard to hang on to. But if they don't have an innate love of the act of art, of creating, they won't last. Because you have to love doing it. Your love has to be more than the pain of the rejection. Because they'll be Reinvent yourself. Reinvent. I found my own niche. I found something that I love to do that I could contribute was maybe a little different. Greg teaches voice differently than many voice teachers. So a lot of it is making sure that you are willing to change yourself, accommodate life as it comes at you, change if you need to, and it keeps you young. Yeah, and I think, you know, that's probably the number one question we always have to ask anybody that we're working with is, can you change? Because if you can't change, then this is going to be a very, very difficult way of doing anything.
что, готовы? 3-4. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ronda. Happy birthday to you. I'm coming to Russia for every birthday. Everyone. Ронда сказала, что на каждый день рождения будет приезжать в Россию. I would say cold weather in Russia, but warm hearts. Она говорит, что у нас холодная погода, но очень теплые сердца. Thank you. Thank you. Oh, good Russian. Well, I have my birthday present. You've seen the video. Should we go? Все уже посмотрели, можно идти? Ну что, мы договорились поговорить об успехе, и я хотел бы в первую очередь дать определение этому слову и узнать у Ронды с Грегом, что они понимают под этим понятием. So, Sam is saying that he wants to talk about success and what you think about success. What can you say about success? How can you define it? Do you want to start this one? Oh, you got the mic, go ahead. Oh, fine. Where you go? We deal with this question a lot. Нам приходится работать с этим вопросом очень много. As you know, as students, success can come in many forms. Вы знаете, как студенты, что успех может прийти в разных формах. Are we a technical success Технический успех with good, strong technique? с хорошей техникой. Are we a success at just imitating other performers? Или если мы будем имитировать других артистов. Or are we successful financially? Или мы успешны финансово. That's difficult. Это очень сложно. Most important, are we successful artistically? Но важнее всего знать, успешны ли мы как артисты. Because our purpose in the arts is to move people. Потому что наше предназначение в искусстве — это двигать людьми, я не знаю, to move people. Производить впечатление на людей. And as artists all over the world, И как артисты во всем мире we have something very important in common that way. у нас есть кое-что очень важное, похожее на этих артистов. And we have to hang on to that because it's a difficult business, yes? И мы должны придерживаться этого, потому что это очень сложный бизнес. Well, here we go. Okay. So, how do you follow that up? Ну как вам? Oh, well, first, thank you all for coming. Спасибо большое за то, что вы все пришли. I know that you came especially for Ronda's birthday. Вы, конечно, пришли из-за дня рождения Ронды. How many here are? Everybody here is for music. Is that correct? Вы все занимаетесь музыкой здесь, да? То есть вы для музыки. Everybody basically is here for music, somehow or another. Okay. Okay. How many are working in music in Кто some из вас form or another? работает в музыкальной индустрии? That's success. Это успех. Do the work. Делайте работу. Just work. Просто работайте. Everything else will sort itself out. А все остальное придет. You are in the greatest field when you're able to stay in music. Вы на самом лучшем месте, я не знаю, когда вы работаете в музыкальной индустрии. I can't tell you how many people that come into my life that will often talk about if I only stayed with it. Очень многие приходили к Грегу и говорили, если бы я только остался в этом. It is tough. Это очень сложно. Not everybody is going to be able to work all the time. Не все смогут работать все время. This is going to sound very terrible, but if you can, try not to say no too much too early. Это будет очень сложно, но если вы можете, не говорите «нет» слишком много, слишком рано. Find a way to say yes so that you will stay in the field that... How many people here love music? А сколько людей любит музыку? Nobody here said, I love being a lawyer.
I не сказала, love что я being an accountant. люблю быть юристом или бухгалтером. You're fortunate to be loving music. You're fortunate to be working in it. That's the work. That's success. Вы fortunate, господи, забыла слово. Да, быть в музыке. Sorry, my Russian is terrible. Вам повезло. Вам повезло. Can you repeat, please, because I already forgot it. It's okay. The idea is, if you can, you're in a field. You've got this thing that you love more than probably any of your family members will ever understand. Но вы находитесь в том бизнесе, который вы очень любите, и, возможно, ваша семья не сможет понять вот это счастье, которое вы испытываете. Find a way to stay working. Найдите способ, чтобы работать в музыке. The question was, what's my definition of success? Staying in music. То есть, что можно сделать для успеха? Это оставаться в музыке. And there's a practical part of this as well. И есть практическая часть к этому. I coach many actors. Я подготавливаю очень многих актеров. Some will get a television series. Кто-то будет сниматься в сериалах на телевидении. Life is good. Жизнь хороша. And then they close the show. А потом шоу закрывается. I had one wonderful student that had 2 Broadway leads in a row. У Ронды был ученик, который в 2 главных ролях на Бродвее играл. And then she didn't get a show for a while. А потом у нее не было шоу какое-то время. But that is the nature of our business. Но это природа нашего бизнеса. So, an advantage of coming to a school like this, Преимущество того, что вы в школе такой, как RMA, you learn many aspects of this business. вы учите многие аспекты этого бизнеса. And if you have a way to eat and pay your rent in between gigs, И если у вас есть возможность платить за еду и свое жилье между выступлениями, you're more likely to stick with it. то лучше с этим остаться. Hunger is a powerful motivator. Голод — это очень такой сильный мотиватор. Я могу поспорить, что многие здесь в аудитории сидят именно потому, что хотят получить какую-то формулу успеха. Существует ли она на самом деле? People who come to such events, they want to get a formula of the success. Is there a formula to success? There are thousands of them. Есть тысяча формул. For everybody that you like that's in the industry, they have their own path. Каждый, кто в этой индустрии, у него свой путь. And sometimes when you compare what they did with somebody else, you start recognizing luck is so much a part of the formula that you cannot define. Да, если вы будете присматриваться к каждому артисту, можно сказать, то удача — это очень большая часть этой формулы. Now it's going to sound like that I keep repeating myself. Грег говорит, что это может звучать так, как будто он себя повторяет. But luck is in your favor if you're constantly working. Но удача будет, если вы будете постоянно работать. She said, and prepared too. Да, и готовы, и если вы будете готовы. So, is there a formula? If there were, then I'm sure a school would have created a class about that formula. Если бы была такая формула, то, возможно, была бы школа, в которой рассказывали об этой формуле. But there are elements. Но есть элементы. The more versatile you are, Oh, very nice word. Can you the more, Вариативный. the more, Вариативный. what's that? We know Oh, wait, we're not. Да, And you must constantly Вы должны постоянно be pursuing opportunities следовать возможностям. Да, спасибо большое. because you don't know which one will hook. Потому что вы не знаете, какая возможность вам предоставится, пригодится. When I was younger Когда я была моложе and I was in the business of acting and и была в singing, бизнесе актерском, I sent many resumes я отправила очень много резюме in LA.
в Лос-Анджелесе. Very hard to find an agent, right? Очень сложно найти агента. But I went to an independent film audition. Но я пошла к независимому, на независимое прослушивание. And I read a scene with a fellow actor. И я прочитала сценарий с другим актером. And he said, I think my agent would be interested. Он сказал, я думаю, что мой агент будет в тебе заинтересован. And I got a great agent that way. И я получила обалденного агента. You have opportunities with competitions in Russia. У вас есть возможности с соревнованиями в России. Performance opportunities. Выступления. And what Greg and I frequently talk about when we come here. И с Грегом мы всегда разговариваем, когда приезжаем сюда. Don't think all of the answers are in the U.S. Не думайте, что все ответы в Америке. There's enormous talent here. Здесь очень много таланта. That's why we love coming back. Поэтому мы любим сюда возвращаться. There's Aside from the heart. food. And the food. There's enormous heart here as artists. И огромное сердце здесь, как артистов. We would love to see more Russian performance opportunities that can help influence our music as well. So don't lose your identities. Мы хотим услышать больше русской музыки, российских исполнителей, да, которые могут представлять больше российский рынок. И не терять уникальность. Спасибо большое. Я счастлива, что здесь очень много поможет. A lot of English students. Do you need a translation? Все говорят по-английски? Как мы уже сказали, вы не первый раз приезжаете в Россию, и мы будем рады, если это будет происходить чаще. И вы наверняка уже понимаете нашу ментальность, наши проблемы, чего нам не хватает, я имею в виду нашим артистам, нашим исполнителям, чтобы сделать какой-то прорыв на глобальный рынок. Почему мы не представлены на нем? Well, you've been to Russia a few times and you already know our mentality. So what do we miss? Which link do we miss to get into the international industry? Yeah. There you go. Well, this is going to sound like I'm saying something opposite of what Ronda just said. Сейчас будет звучать что-то, как будто бы Грег говорит наоборот от того, что сказала Ронда. But unfortunately, К сожалению, having a good ability to speak English goes a very long way. Yes, it does. очень важно говорить очень хорошо по-английски. Это важный элемент. Clearly, you can learn English and still speak Russian. Можете выучить английский и все еще продолжать говорить по-русски. But unfortunately, that's still where so much of the industry is dictated. Is if you have some English working in your favor. Но, к сожалению, в индустрии так положено, чтобы английский у вас был все-таки на высоком уровне. And I'm not saying that just because of the hiring. Не только как устройство на работу. But when you think about like some of the top producers, the singing vocal producers in the world. Но и топовые продюсеры вокальные в мире. David Foster. Дэвид Фостер. Quincy Jones. They speak English. Они говорят по-английски. So as a singer, to be able to communicate very effectively with your producer, that's helpful. Да, это очень важно, чтобы вы могли коммуницировать с вашим продюсером, общаться с ним. The other thing, and I know this sounds maybe vague, but I think it's important. Может быть, это звучит странно, но это очень важно. You have to find a way to be different. Но вы должны найти способ быть другим, отличаться от других. You won't make it doing cover songs exactly like another artist. У вас не получится сделать этого, если вы будете делать каверы других артистов. They've already taken that. Они уже это сделали. So you have to stay unique. Но вы должны быть уникальными. Doesn't mean you have to be crazy. Не должны быть сумасшедшими, Okay. то есть, не африках. But you have to listen to your own voice. Но вы должны слушать свой голос внутренний. The other thing that is required now of artists everywhere
И Russia еще одна and вещь, the U.S. которая очень важна для артистов везде. You have to be a complete performer. Вы должны быть полным артистом, то есть полноценным. I recently worked with a performer on The Voice. Я недавно работала с артистами на голосе. And he was a very talented singer, Он очень талантливый певец. but when he had to change camera angles, Но когда он должен был посмотреть от камеры на камеру, he was lost. он был потерян. He didn't have a technique or an approach to make that work. У него не было достаточно техники и способности, чтобы это работало. And sometimes the shows are not helpful. И иногда шоу не очень уж и помогают. The artist coaching you Артист тебя вроде бы учит, may just say, well, just be more expressive, do it like this. но делай так, делай так. I was like, yeah, or more energy, right? Больше энергии. But it didn't work for him. Но для него это не работало. So then he came to study the performance technique because you have to be a complete artist, visually, vocally, stylistically. Ну и потом он пришел учить эту артистическую технику, потому что ты должен быть профессионалом во всем. И вокал, и артистическая техника. Sam has so many questions, Сэма так много вопросов. and we're just drawing it all out here, just slowing down. I just want to touch back onto something that Ronda said because it's really important. When you think about all of the singers that have made a living that you know of, Если вы подумаете о всех артистах, вспомните всех артистов, которые вам нравятся, которые сделали это, так скажем, да, это карьера, на которой они зарабатывают. whether you like them or not, Нравятся они вам или нет, the fact is none of them are professional karaoke singers. но по факту никто из них не является профессиональным караоке-певцом. Now here's where it sucks. Вот здесь это... Does sucks really translate? I don't know. Отстойно, да. We've all seen the game shows on TV for singers. Мы все видим игровые шоу для певцов. And yet, what gets noticed and what you've got to do as a singer is you have to do some form of a karaoke. You have to do a cover tune. Но вы должны делать кавер, то есть это And then- определенная форма караоке. And then somehow magically you're supposed to develop your artistry along the way. И ты должен развивать свои артистические способности в этом пути, так скажем, артистическом. So I'm saying this because it's an obvious criticism Это понятная критика. that you're expected to be a really great karaoke singer at the same time being a very good individual artist. Ты должен быть очень хорошим караоке-певцом, но в то же самое время ты должен быть очень хорошим артистом со своей индивидуальностью. Or the chair doesn't turn. Или стул не повернется. Все знаем это шоу. Welcome to singer's hell. Добро пожаловать в ад певцов. You can't find anything more insulting in one shot. Более оскорбительного ты ничего не можешь найти для певца в одном выстреле. But yet that seems to be sometimes the only way you can get a career. Но иногда это единственный способ, который может дать тебе карьеру. That's why it's often confusing for singers that want to have some sort of career that's of a certain status. Поэтому иногда это очень... Меня путаются немножко слова confusing. Статус. Confusing. Смущает. Смущает, да, певцов, которые хотят дойти до определенного статуса. Because you're left wondering, what do I do? Do I do a better version of another artist that's out there, Потому что ты думаешь... or do I do me? Потому что ты думаешь, либо я делаю лучшую версию другого артиста, либо я делаю себя. To make it through the next couple rounds and to get the chair to turn, you've got to be a damn good karaoke singer. Да, чтобы стул повернулся, вам нужно быть очень крутым караоке-певцом. But really you have to be an ultimate artist at the end. Но ты должен быть уникальным певцом, в конце концов. So it can be very confusing for singers. Может, как это смущать певцов. Sorry. It's right. It's just me. No.
And it's very important И очень важно to practice your talent практиковать свой талант in smaller, more intimate places. в маленьких аудиториях. We live in Las Vegas. Мы живем в Лас-Вегасе. We live in Las Vegas. Живем в Лас-Вегасе. Big singers, Большие певцы, 30 dancers, 30 танцовщиков, fireworks, пиротехника, or even in a music video, right? клипы музыкальные. They can cut the tape and make you look good. Они могут порезать ленту и сделать так, чтобы ты выглядел идеально. But we all see Но мы все видим, that sometimes those performers что иногда те певцы collapse when they really have to sing проваливаются, когда им нужно на самом деле петь and connect и взаимодействовать со and зрителями. express. Выражать себя, да. Спасибо большое. Какие замечательные. That's important work for the artists that last. Это очень важно для артиста, который может продолжать свою карьеру. Говоря о таких шоу, как «Голос», в Америке есть их больше, American Idol, многим кажется, что эти шоу действительно делают артиста с 1-2 выпусков и эпизодов. Так ли на самом деле? Потому что я знаю историю Ронды Карлсон, как раз таки от Грега и Ронды. Я хотел бы, чтобы они поделились ею. Well, if we talk about shows like The Voice or American Idol, do they really do the job? Like, can they make you famous and successful in 1 or 2 episodes? Or can you share the story of Kelly Clarkson, because she was an American Idol and she's quite successful? Yeah, I had a client of mine. He was the singer and host for Chippendales in Las Vegas. У меня был клиент, который был певцом Chippendale. Don't make me get up and stretch. You don't want to see that. And when American Idol, the first season came out, he's like, oh yeah, I used to sing with her in several amusement parks in Texas. Когда American Idol вышел в свет, был первый эпизод, певец из этого шоу сказал, я когда-то пел с Келли Кларксон, where was it? Like Universal and different amusement parks. Международные парки аттракционов. But that is not the story they told about Kelly Clarkson Но это не та история, которую они on the рассказали TV show. в ТВ-шоу. They made it sound like she had never sung professionally in her life. She was just a waitress. Они сказали, что она никогда профессионально не пела и была просто официанткой. I mean, there's a Texan word for that, and it's bullshit. Но это собачья... Ой, нет, не собачья. And the unfortunate thing is, when you think about the first season of American Idol, I mean, that's a long time ago. Но когда ты думаешь о первом сезоне American Idol, это было очень давно. So we have a whole generation У нас есть поколение, целое поколение, of people who believe кто до сих пор the верит, idea that this waitress who never sang anywhere all of a sudden could have this wonderful style and this wonderful stage presence. Есть люди, целое поколение, которые верят до сих пор, что эта официантка без всякого опыта могла иметь такую презентацию себя как артистки. But let me be clear, I'm not criticizing Kelly Clarkson. Но я ее не критикую, конечно. Because what's a poor girl from Texas going to do? Потому что бедная девочка из Техаса может еще сделать? She saw an opportunity and she took it. Она видела возможность, и она ее взяла. But you will find even like Dia Frampton. I worked with Dia Frampton from when she was 12 until 19 years old. Грег работал... What's her name again? Dia Frampton. Dia Frampton. Грег работал с ней, когда ей было еще 12 лет. She took second place, on The Voice, the first season. В первом сезоне «Голоса» она взяла 2-е место. And they made it sound like she never had a career. И они сказали, что у нее никогда не было карьеры. She was on one of the original tours for Lollapalooza.
Она была At 16. в 16 лет, она была в туре Лапалуза, we don't know the show. Yeah, it's a В первом мюзикле yeah, it's a Лапалуза. tour. And she and her sister had a band. И у нее и у ее сестры была группа. And they had one of the largest upfront financial signings with Warner Brothers Records. И у них был контракт с Warner Brothers, очень финансово успешный. But that's not the story they told. Но это не та история, On которую voice. они рассказали на голосе. They made it sound like this girl came from nowhere. Они сказали, что она вышла из ниоткуда. And that's simply not the truth. So, Но это неправда. you know, you have to think about this. And I know that there are people in the room that are managers Я знаю, looking to что do есть management. менеджеры, есть How many менеджеры. Okay. So I don't, you know, this is sort of a silly question. I don't know how many people can answer it. Это может быть глупый вопрос. But have you ever heard of 50 Cent? Вы когда-нибудь слышали про 50 Cent? Okay. Okay. How many times was he shot? А сколько раз его стреляли? How many? 9 9? times. 9? Everybody knows that. Все знают об этом. You don't think that was not a story that they were going to put out to make sure this guy sells? Это та история, которую они выставляют, чтобы продавать его. It's no coincidence when I asked everybody in this room how many times he got shot. How the hell would you know it was 9 times? Откуда бы вы знали, что это было? That's marketing. Это маркетинг. So make no mistake about it, when you're talking about the record industry, it's an industry. Когда вы говорите об индустрии, это индустрия. It's not just music business, it's record industry. Это не музыкальный бизнес, это рекорд-индустрия. So you really have to think about all the things that go into it. Some of it is just silly stories. Вы должны думать обо всех деталях. Иногда это просто глупые истории. But anything that can kind of sell. Но все, что может продаваться. I'm not knocking it, I'm just shedding a light. Я просто проливаю свет. It's an unfair, yes, it's an unfair business. Это нечестный бизнес. I was asked to work with 2 preliminary finalists for The Voice. Меня попросили поработать с двумя. They had an early competition that allowed them to go right to the. Предварительно, да, они получили место в финале, два финалиста. One of the girls was 30. Одной девушке было 30. Nice looking, but not Очень хорошо a выглядела, knockout. But so good. но очень хороша. Another girl that you know what I'm talking about. Another girl I worked with was good. А другая, она была хороша. She was 16. 16. She was pretty. Красивая. She had a story. У нее была история. Guess which one got on? Как думаете, The какая Voice. из них прошла? 16 years. But I will say this: she didn't last Но она там не because продержалась. she didn't have the tools. У нее не было инструментов. Another example is, and I guess I'm telling you this so you understand the pitfalls, the traps. There's more to it than this. Yes. Подводные камни, наверное, да. I've, Подводных камнях. I have a student in London Есть студент в Англии, who is on a lot of film. у нее было очень много фильмов. She got a great film. У нее был очень крутой фильм. Her producer in the show she was touring would not release her from her contract. He would not let her out of her contract. Тот продюсер, который продюсировал шоу, в котором она была в туре, ваши туры, и ее не отпустили на этот фильм. It would have been a legal mess. Это был бы юридический конфликт. Да. She was heartbroken. Сердце было разбито, But но next week, в следующей неделе my husband and I are directing her in her own original musical in London. на следующей неделе Ронда и ее муж будут помогать режиссировать ее мюзикл в Лондоне собственный. Because she said, well, I can either give up and cry, Она сказала, либо я сдаюсь и плачу, or I'll write a musical. или я делаю мюзикл. It was a little more involved than that. Чуть больше было в этом привлечено.
Да, я как раз следующий вопрос хотел задать по поводу мотивации, потому что я думаю, что с этим у многих артистов большая проблема. Я буквально на днях получил сообщение в нашем инстаграме и хотел вам зачитать его. Какой у вас классный профиль, спасибо большое за тот материал, который вы заливаете, очень вдохновляет, заставляет концентрироваться на самом главном — музыке. И я понимаю, о чем это, потому что это проблема многих, так как процесс к успеху, этот путь занимает долгое время, и у людей очень часто опускаются руки. Как сохранить эту мотивацию в себе и продолжить двигаться вперед? How do you keep motivated? Because so many people, they give up. And when they read stuff on Profty's website, there are so many things for the singers, and they keep motivating. And they just ask, how do you not give up? How do you keep on moving forward? Wow. The Japanese quote. What is the one? Oh yeah, yeah. The Japanese have a. I can't speak Japanese. That's okay. Neither can I. Don't worry about it. There's a wonderful Japanese proverb, and it says, "Fall down 7 times, rise 8." Японская цитата есть такая: упади 7 раз, но поднимись 8. But На 8-й раз поднимешься, да. But that doesn't quite answer the question. But it was a good anecdote. Это хороший ответ на этот вопрос. You know, I said it earlier. Your love of it. Yes. It has to be more than the rejection. Ваша любовь к этому должна быть сильнее, чем отказ, чем проигрыш. I mean, how many here have brothers and У sisters? кого есть братья и сестры? Okay. Are they into music like you are? Они тоже в музыке так же, как и вы? Very rarely. Но You очень know? редко, очень редко. How many came from parents that were into music? А у кого родители были в музыке? Not a lot. Не так уж и много. We're the weird ones. А мы очень странные. There's no way anybody who doesn't feel the way we feel about music, they'll never understand. Люди, которые не чувствуют то, что мы чувствуем к музыке, они никогда не поймут нас. Make it easy on yourself. Stop trying to explain it. Сделайте проще, перестаньте это объяснять. Yeah, just do what you do. Просто делайте то, что вы делаете. So much energy, and emotional energy, is wasted on those of us who love it, and we try and explain it to people who can never get it. They'll never understand. Мы очень много энергии теряем, когда пытаемся объяснить тем людям, которых мы любим, но они никогда не поймут. Не тратьте эту энергию. I know everything that I've said tonight sounds like I've got some bit of vinegar or anger in what I'm saying. Грег говорит, что все, что он сегодня сказал, может звучать, как будто бы у него есть уксус, знаете, какая ложка дегтя, либо зло к этому. But you have to remember where I'm coming from. Но вы должны понять, откуда я пришел. There's nothing more painful for me to meet somebody somewhere towards the end of their life, and they start realizing, you know what, I love that thing as much as you did, and I gave it up. Но самое сложное, когда Грег встречает людей уже ближе к концу их жизни, и они говорят о том, что зря они бросили делать то, что делает и Грег сейчас, потому что они любят это. And that's a hard conversation to listen to. Это очень сложный разговор для Грега, ему сложно слышать эти слова. Because everybody deserves the right to chase their dream. Потому что все заслуживают права добиваться своих целей и исполнять свои мечты. And so I know it sounds like I'm trying to be like a pep talker, but we dreamers in this silly thing called music need to be supported. Мы, певцы в этой мечтатели, нам нужна эта поддержка. Especially by other people who get it. И особенно от тех людей, которые получают это. When you look around the room, Когда смотрите вокруг, this is not your competition. это не соревнование. This is your family. These are the people who get it. These are the people who understand. They will support you. Это ваша семья, это те люди, которые вас поймут, и они смогут вас поддержать. Maybe not all the time, but Может быть, mostly. не всегда, но в большинстве своем да. But the way you go on,
it's just one of those things. It's like, how does little baby Joey from a kangaroo know to go to the pouch? It just doesn't. Wow. How does little baby kangaroo go to its pouch from its mother? Как маленький кенгуру выпрыгивает из маминого кармашка. The instinct kicks in. Инстинкт, это инстинкт. I think along with that, and I agree with Greg about the passion. Я согласна с Грегом о страсти к этому. We are so lucky. Мы такие счастливчики. We love what we do. Мы обожаем то, что мы делаем. But Но you have to be willing to adjust your dream sometimes. ты должен suggest. Make accommodations. Ну, подстраиваться под условия, я думаю. Change your path a little bit. Немножечко менять свое направление. So many of my opportunities came when I was going for this, going for that, and going for that. Очень много возможностей у меня было, когда я шла туда. Because of that, though, I made that connection. Но из-за этого я повернула, допустим, направо. I said, maybe I'll go here. У меня появились знакомые там, и может я пойду туда. And that made all the difference. А это сделало очень большую разницу. Does that make sense? Это имеет... Понятно. Что вы думаете о дисциплине, насколько она важна в достижении успеха? И я знаю, что если говорить об артистах, танцорах, то они другие. How is discipline important for success? And if we talk about like dancers, they're so different from singers. Yes. Do you want to take that? No, you go ahead. Yeah. We live in Las Vegas. You know where I Land live. of dancers. Yes. There are so many dancers. Так, много And they're танцовщиков. good. И они очень крутые. But Но they get an injury, у них бывают различные травмы. they get a little older, Они стареют. and they come to Greg and I go, I want to be an actor and a singer. И они идут к Грегу и Ронде и говорят, я хочу быть певцом и актером. So it's important to understand what it takes. And dancers are trained to think differently than singers and actors. Да, и нужно, чтобы было понимание, потому что танцовщики, они дисциплинированы по-другому, они отличаются от певцов. Their discipline comes from the repetition, which is what all discipline is part of. Их дисциплина приходит от повторений. But their job is to conform. Но их работа подстраиваться. To match, to do it. Да, чтобы подстраиваться друг под друга. Same. Или под шоу. But our technique Но наша техника requires repetition это тоже and повторы study. И учеба. And part of that study is studying how to make choices as a creative artist as well. И часть этого процесса это как делать правильный выбор. None of it is instant. I am a singer. Это не так уж и быстро достигается. We have to train our minds and our muscles. Мы должны тренировать и наш мозг, и наши мышцы. Study. Учиться. I have nothing to add. I knew you would say that. That's true. Because I'm from Las Vegas too. Мне нечего сказать, потому что я тоже из Лас-Вегаса. Если у вас есть вопросы, мы с удовольствием зададим их Грегу и Ронде. Есть, да? Да, давайте. I have two questions. First, I think it's interesting for all of here. A question about American pronunciation. As I heard about Adele, she is from Great Britain and she has excellent English, British, but she sings American English. And is it so important for Russian if we will sing interesting songs
but maybe not excellent pronunciation. There's room Is it for so that. important? There's room And the for second all. question. Just a second, can I just translate the Yes. question? Yes. Вопрос был о том, насколько важен акцент, если, допустим, интересный материал, но с русским акцентом, да, не с очень сильным американским акцентом, насколько этот материал будет интересен в Америке, да? Yes, I heard one sound producer in Los Angeles said that people, if they hear bad pronunciation, not American, they won't listen to it. That's sad. И американский продюсер сказал, что если он слышит плохой акцент, то они не будут слушать эту музыку. The world sucks because it's true. Мир sucks. Bullshit sucks. Yeah, you came for a night of just cursing in American style. But yeah, it matters. Это очень важно. Imagine if it were reversed. Представьте, если это было бы наоборот. If you had a singer trying to break into the Russian market. Если был певец, который хочет попасть на российский рынок, It's not just mispronouncing words. это не только неправильное произношение слов, Because words have meaning. потому что у слов есть значение. And when that meaning is lost because of the pronunciation. Когда это значение теряется из-за произношения. So it goes both ways. Так что это в обе стороны. I hate to say it because I've heard some great singers. Я ненавижу говорить эти слова, потому что я слышала очень крутых артистов. You know, but that is kind of how it goes. Но это то, как идет. I'd like to ask a question, and it's mostly just because I'm curious. Интересно, Ронда хочет узнать. Is it very important to you to only pursue the American market? Это интересно, и вам интересно только попасть на американский рынок? And if so, why? И если да, то почему? Not only. Money. It is interesting for me because I write songs in English. Это интересно для меня, потому что я пишу песни на английском. Do you write songs in Russian? No, I can't. Why? Because It's Russian not is wired that way. Russian is really a difficult language. It's hard to sing the words because I create a melody, and for my melody, English words are better than Russian. That's the reason. It's a style thing then for you, probably. Yeah. More. Yeah. Да, And it's чтобы это я забуду. Ронда спрашивает, пишете ли вы на английском? Оля ответила, что да, а на русском Оля ответила, что нет, потому что сложнее написать песню на русском, так как есть определенная мелодия, и русские слова туда просто не ложатся. И это стилистически очень сложно сделать, когда ты пишешь в определенном стиле. But also, I'm very aware of her artistry. И Грег знает Олю как Yeah. артиста. Oh yeah. And it has a very, very American flavor. И есть So it's not- очень американский вкус. Well, no, I was going to take it one step further. I don't even think it's style Я даже не думаю, что at это this стиль. point. I think it's more just a convention. That's how she writes. Но это то, как она That's how пишет, she performs. то, как она через себя это пропускает. И как она Yeah. чувствует Yeah. и выступает. It's like, And we that's important. know like Andres and Magda. Yes. Magda's from Poland. We've got some mutual friends, and we've got a friend. She's from Poland. She's as Polish as you can get. Есть одна польская девушка, Магда, она вот тоже исполнительница, общая знакомая. But she just cannot get enough of Latin music. Но она обожает латинскую музыку. For some reason, she dances Latin. Но она танцует. Never took a dance латинское. lesson. That's how she moves. Это то, как она двигается. She speaks almost every dialect that is Spanish and Latin. Она говорит практически на любом диалекте испанского и латинского. And she sings in all of those different rhythms. И она поет абсолютно все вот эти разные ритмы. Now,
She Yeah. does look like Spanish. She doesn't really look No, you've met Yeah, her. I've met her. Yeah, no, she doesn't. No, she. But the funny thing is that that's how she's wired. But then Это again, то, как это ее природа. we can't necessarily understand it fully if we try and understand it by first not acknowledging that this is an artist. Но мы не That's можем what artists понять, do. если мы не поймем, что она артистка, что она себя так проявляет, это то, что артисты делают. We're slave to our art, but not necessarily our culture. Мы рабы нашего искусства, но не обязательно нашей культуры. And sometimes it can't be explained. И иногда ты просто не можешь этого объяснить. In many ways, you shouldn't try. И во многих случаях ты не должен даже пробовать. I know some very interesting jazz singers. Я знаю некоторых очень интересных джазовых артистов, певцов. And then they launch off into other directions, completely believably. И они уходят в другие направления, абсолютно понятные. But as an artist, it's hard to explain. Но как артисту тебе очень сложно это объяснить. And yet, her husband Andres Ее муж Андрес, is from Uruguay, и он из Уругвая. sings tango like. Он поет танго, как вот Ронды показали. But he teaches in Ireland, Он преподает в Ирландии, and his wife is from Poland. и жена его из Польши. And he has a wonderful band И у него есть прекрасная группа, that combines Latin rhythm которая соединяет в себе латинские ритмы with Irish rhythm. с ирландскими ритмами. We are becoming more global. Мы становимся более глобальными. Thanks to your generation. Спасибо нашему поколению. Some of my generation needs to die. And we'll leave it at that. И поколение Ронды тоже прикоснулось. Happy birthday. С днем рождения, Ронда, с днем рождения. Я думаю, вы знаете, на самом деле не обязательно быть русским для того, чтобы иметь сложности в том, чтобы прорваться на американский рынок. Я хочу попросить Грега рассказать... You don't need to be Russian to get into the US market. Я хочу попросить Грега рассказать историю Киалы. Can you share Kiala's story? Oh, that's a good story. Yes. And then we can play a video. Yeah, and you know, I mean, what's so funny is Keala, I met, we only worked 3 times. Мы работали 3 раза, 3-hour session. 3 часа. You know, but 3 separate hour sessions. So 3 hours total. 3 часа раздельно. And I met her because she came in and she said, you know what, I just had a voice lesson and the teacher basically said to me that I don't sing well. Я только что была на уроке вокала, и педагог сказал мне, что я просто пою не очень хорошо. Oftentimes my job is to get out of the way. Иногда моя работа — это просто не мешать. My job is like a good thief in the night. Моя работа — это как хороший вор в ночи. I am not supposed to leave fingerprints. Я не могу оставлять свои отпечатки пальцев. Just like an actor, if you can see that they're acting, it's bad acting. Так же, как в актерстве, если вы видите, что актер играет, значит, это плохая игра. When you hear someone sing, you should get the sense that they're singing naturally and great, but you shouldn't get a sense that they've had 1,000 lessons. Если вы видите певца, и он звучит очень хорошо, то вы должны... Вы видите, что он звучит хорошо, но вы не должны знать, что у него до этого было 1000 уроков, то есть вы не должны этого услышать. So in comes Keala, and she just opens up her mouth and rips the paint off the walls. И когда пришла Киола, она открыла свой рот, и что же она сделала? Наверное, сотрясла стены. And so I said to her, "Why are you here? А что ты Why здесь are you in делаешь? Las Спросил Vegas?" Грег. Почему ты в Лас-Вегасе? She's a Polynesian-looking girl. Девушка, которая из Полинезии. Yeah. Rather heavy set, sort of big, bigger. Yeah. Она крупная, But boy, could she sing. но она так поет.
And that was my question: is why are you in Las Vegas? И вот поэтому я спросил, почему ты в Лас-Вегасе? There's no show here for you. And she Но goes, здесь нет шоу для тебя. and she said to me, well, no, I'm in a local musical theater. Нет, я уже в местном музыкальном театре. Well, and I said to her, yeah, but Keoli, you're not getting paid for this. Но тебе же не платят за это. You're at a professional level, but you're giving it away. Ты на профессиональном уровне, но ты просто это раздаешь. No, we're here. We have no problems supporting the arts. У нас нет проблемы, чтобы помогать искусству. We're each supposed to pass it on. Мы должны передавать это. But you can't make a living passing it on. Но ты не можешь жить, просто передавая это. So the next time she came in, same thing. She opened up her mouth and was like, "Good heavens, you sing great." И в следующий раз она пришла, она открыла свой рот, и она пела: «О, Боже мой, как хорошо». And I said to her, "You need to leave Vegas." И я сказала: тебе нужно покинуть Вегас. And she said, "Well, why? Isn't there work here for me?" Она сказала: почему? Нет ли здесь работы для меня? And I said, "No, Я сказала: нет. they're not going to hire you. Они тебя не наймут. It's not because of your talent. Это не из-за твоего таланта. You have to marry the talent with the look that makes sense." Тебе нужно соединить свой талант с образом, чтобы... So bear in mind, I'm sounding like a complete jerk. Но я звучал как козел, да, сволочь. Because she said the last person she worked with said she couldn't sing, she could clearly sing. Потому что последний человек, с кем она разговаривала, сказал, что она не может петь, но она могла петь. And I'm telling her the place she's living in, she's not going to work. И я говорю ей, что место, где она работает, она не получит здесь работу. And she said, well, what do you think I should do? And I said, you need to go to New York. И она спросила: что мне делать? И Грег ответил: тебе нужно идти в Нью-Йорк. Because there's more opportunities for musical theater in New York than in Las Vegas. Номер один, там больше возможностей, чем в Лас-Вегасе. And you look like you should be in New York. И ты выглядишь так, как что ты должна быть в Нью-Йорке. So, strangely, I didn't hear from her again. Странно, но я больше ничего не слышал. And we have mutual friends. So I heard from mutual friends. И от общих знакомых я услышал, that she ended up getting a job doing the tour of Hairspray. И она получила работу на туре Hairspray. Это мюзикл. Now, this is the same girl that was doing it for free in a small theater in Las Vegas. Это та же девушка, которая делала все бесплатно в маленьком театре в Лас-Вегасе. So she did this tour, and then she ended up doing another tour for Once Upon an Island. Она сначала сделала этот тур, потом она поехала в другой тур другого мюзикла. She finds herself in New York. И сейчас в Нью-Йорке. And she's doing workshops for musicals. Она делает семинары для мюзиклов. And a couple workshops in, she gets nominated for a Tony. Номинировала на Тони за свои мастер-классы. And then couple performances go by, and like I said, we have some mutual friends, and she ends up in Les Mis on Broadway. And, Les Miserables. Сейчас она работает на Бродвее в мюзикле «Отверженные». And I had a couple other students in the same show. И у Грега в том же шоу еще есть пара студентов. And so we're eventually getting to the video because she just changed one thing. Она изменила только одну вещь. She didn't change the way she sang. Она не изменила манеру пения. She certainly didn't change the way she looked. Она не изменила свой образ. But she changed her location. Но она поменяла местоположение. That change of location, she's been non-stop working. И как только она поменяла место своего положения, она не переставала работать. So now she gets cast for a movie. Сейчас она получила роль в фильме. Yeah, she's cast as the bearded lady for The Greatest Showman. Величайший шоумен, вы смотрели, да, наверное? Девушка, женщина с бородой, да. Yeah, and now she's nominated for an Oscar. А сейчас она номинирована на Оскар. But her insecurity, everybody in the room, we've got it. Her insecurity was enough to make her think she couldn't sing, which she could.
но ее неуверенность в себе дала ей думать, что она не может петь, но она могла. And it made her think with whatever voice she just had to give it away. И она просто думала, что она может это просто дарить. There's a lesson in this, and that's that sometimes you've just got to keep doing it and trust doing it is where you're going to go. Но урок в том, что And be ты willing to должен change. делать. Ты должен продолжать делать то, что ты делаешь, и быть способным что-то изменить. Now bear in mind what you're going to hear I had nothing to do with. She came in for 3 lessons. She was already singing great. I gave her a couple tips, but I mean, come on. Грег говорит, что он дал только... Грег говорит, что он дал всего пару уроков, то есть он не является ее педагогом, но она была уже готова, когда она I think you gave her the main tip to move to New York. Yes. Yeah. Yeah, maybe so. That made the difference. Грег дал, да, главное Мы наставление. хотим показать Кяо. Read the tissues. Learn to be ashamed of all my scars. Run away, they say. No one love you as you are. But won't let them break me down. I know that there's a place for us. For we are warriors. When the showers words won't cut me down. When I sit back on a drown now. I am bruised. I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Sharpest words wanna cut me down. Cause in the blood, try to lie. This is great. This is bruised. This is who I'm meant to be. This is me. Look out! 'Cause here I go.
которые любят то, что он делает. Определенно. Если у вас есть еще вопросы, давайте. No, I have a question. Can someone unknown have a chance to study at your classes, or I mean, to learn your voice technique somehow, maybe in the internet or at the class? It's all Sam. Может ли кто-то неизвестный иметь в виду? Можете кто-то неизвестный получить у вас уроки, классы, может быть, через интернет? Вот, пожалуйста, ближайший класс будет 3 марта, в эту субботу. Грег и Ронда, в принципе, в Москве как раз-таки для того, чтобы обучать и меньше... Да, можно я немножко поделюсь своим опытом? Я думаю, что это будет интересно услышать, потому что с Грегом I'm just gonna share my story with you and Ronda. С Грегом я занимаюсь уже достаточно давно, и в основном все занятия были по скайпу, потому что я жила в Красноярске какое-то время, и Грег был в Лас-Вегасе. Мы пытались соединить наши часы. Наши биологические часы, и занимались в основном все это время по скайпу, и есть возможность, я занималась с Рондой несколько часов по скайпу тоже, и это очень хорошо работает, то есть вы можете заниматься и по интернету, и сейчас, так как есть такая возможность, посетите мастер-класс и позаниматься индивидуально с педагогами, потому что это действительно наивысший уровень, да. Я Грег является моим мастером уже очень многие годы, и лучшего педагога я еще не встречала на своем пути. Вот, поэтому я очень всем советую, рекомендую. Он изменил не только мою певческую жизнь, техническую, но также и многих моих учеников. Это тоже повлияло на их уровень, потому что все, что я узнала от Грега, я передала это дальше. То же самое с Рондой, они мне очень помогли. Грег в вокальной технике, а Ронда погружаться в песню, потому что так как она работает с вокалистами, вы редко можете найти такого человека. Даже в Америке. Даже в Америке, да, потому что это невероятно. Это высочайший уровень профессионализма. И что скайп, что живые уроки, они дают очень многое. Поэтому я вам лично, как человек, который на себе это все испробовал, очень советую, рекомендую. И то, что мы стараемся донести до вас вместе с Грегом и Рондой, это то, что ваше мастерство и ваша карьера — это не только техника вокала, это комплекс нескольких вещей. И вот исполнительское искусство, выражение эмоций и вот эти мурашки, которые даются такими выступлениями, как Кялы, это то, что делает Ронда и Грег вместе. Это вот этот вот микс техники вокала и техники актерского мастерства. И 3 марта мы будем делать интенсив, который будет проходить весь день с 10 до 6. Это очень интересная программа, мы ее делали в октябре и сразу же решили делать через несколько месяцев снова, потому что она уникальна тем, что она работает здесь и сейчас. Вы слышите человека, который поет так себе, и через 15 минут это абсолютно профессиональное пение, которое трогает, от которого мурашки идут по коже. И для вас сегодня мы приготовили сюрприз. Мы даем скидку каждому, кто в этой аудитории, 20% скидку на этот интенсив, и вы можете либо сосканировать этот QR-код, либо использовать купон на нашем сайте, 3 буквы, которые вы знаете, RMA. Поэтому я надеюсь, что кто-то воспользуется этим. А что касается индивидуальных занятий, это хорошее продолжение этого интенсива. Вы можете через нас блокировать и Грега, и Ронду, и уроки проходят в основном в вечернее время из-за разницы во времени. Но это удобно для людей, которые работают и основную часть времени проводят где-то в офисе или еще. Давайте к вопросу. Thank you. My question is, can you share us with a good example of it's probably person from your studies or who get the job after your lessons, right?
the singer probably, because most of the people here are the singers, and the Slavonic singers from Russia, from Poland as well, who get some job on US States. I ask this as well because I got some experience working with the ships as musician. And my question is because the singers that I see there is most of them is all of them is English native speaker singers, and I asked them how to get this job for Russian speakers singers, and answer was you can't get this job because you have to be the native speakers for this job. So can you share with a good example for guys who sing, good singers from Russia or Poland? Thank you. Вы имеете... Секундочку. Да, может вы зададите вопрос по-русски тоже? Еще раз, что вы хотите сказать на по-русски? Что Пример человека... Вообще, ребят, мы обычно задаем на русском вопросы, пример певца из России, может быть, среди... Известного, кто занимался украиной, который получил какую-то работу, например, в Штатах, в том же Лас-Вегасе. Do you know any Russians? Do you know any Russian or Polish singers, not English native speakers, who got the job in Las Vegas or who got big in the US or international? I can't think of any singers right off the top of my head. I know one, Dmitry Korostovsky. Oh, yeah. He's a huge one. But I think he's asking more in the pop field. Yeah. There's a couple shows you might want to look into because it's quite forgivable if there's a slight accent, and that would be Rock of Ages. Есть пара шоу, на которые можно посмотреть, где акцент не настолько важен. Rock of Ages? Yeah. Rock of Ages. Называется Rock of Ages, но я не знаю. Is it in New York? Yeah, it's Is it in New York or? Well, it was at one time. It was in Vegas for a long time too. It's a было в pop Вегасе. rock musical. Pop-rock musical. So we now see genres more mixed. Мы сейчас видим жанры более смешанные. My area of specialty is musical theater. Моя область это музыкальный театр. But musical theater is changing quickly. Но музыкальный театр меняется очень быстро. To become slightly more international than it used to be. Чтобы стать international, you mean? Yes, it's becoming. Более международным становится. But there again, it's finding something that works. Опять это то, что нужно найти что-то, что работает. If that doesn't exactly happen, what else can you do to express your art? Если в этом пути, если так не работает, то нужно пробовать что-то еще. But I think within rock music, things are a Рок-музыке little bit more forgiving about accents. акцент более Because забывается, простите, да. Because there's an element of attitude. Есть элемент подачи. But in terms of, I understand the question that you're asking. Я понимаю, что ты спрашиваешь. So I want to address many elements in the question. Но я хочу больше элементов сюда добавить. Because there's more English-speaking people that pay to go on cruises. Потому что очень много людей, которые plатят за эти путешествия. So therein is where it usually starts for the employment. But Rock of Ages is really good. There was a wonderful, I can't remember his name. There was a wonderful singer from Poland that did the musical Jesus Christ Superstar. Звезда из Польши делал кто-то. And he's a marvelous singer. I'll remember his name later, of course. But there was, you had mentioned something about musical theater, and boy, it slipped me because I wanted to address it. Generally speaking, when you guys think about musical theater,
you'll notice that it always follows pop music by about 10 years. Да, музыкальный театр, он идет 10 лет с запозданием после поп-музыки. So whatever's on the radio generally, in 10 years you'll hear that style of music on Broadway. То, что вы сейчас слышите на радио, через 10 лет вы увидите это на Бродвее. Now the reason why I'm mentioning that is because that is a clue as to a trend that you might, be able to prepare for. Так что это может вам помочь подготовиться к чему-то в будущем. But like I said, I not necessarily the best answer to your very specific question. Но это может быть не лучший ответ к определенному вопросу. But if we can at least address some of the elements of the question. Но если мы можем ответить хотя бы на некоторые элементы этого вопроса. Can I also add to your question, or is maybe kind of Yeah. question? I think in order to get a job, even if you're Russian or Polish, in Russian, Polish, whatever other language you're speaking to, if you want to get a job in US, you have to be in US. Take these classes, take the opportunities, and try. Try hard. To some degree, because no, to some degree, and again, we're talking about the odds. We're talking about the odds because the reality is somebody like Adele, somebody like Sam Smith, they're not from America. There was a wonderful, if you ever get on YouTube, which I know that most people will, there's a wonderful interview by Stephanie Mills, and they were asking her about modern R&B. Just a second. Yeah, давай я просто переведу всю свою часть. Что я хотела добавить к ответу как раз к молодому человеку, и, может быть, действительно момент, то, что в качестве вопроса либо утверждения, что для того, чтобы получить работу в Штатах, любой национальности, русский, поляк, неважно, любой человек другого, который, в принципе, родился... А что с микрофоном? Который родился в другой стране, и свой язык он просто не английский изначально, нужно быть там. Нужно пытаться брать уроки, искать свои возможности и, строить свою карьеру тогда там, на что, в принципе, как раз уже... Грег ответил, да, что не обязательно жить в это время в Америке, но Грег привел пример Адель и Сэма Смита, которые стали очень успешными артистами в Америке, не являясь гражданами Америки. Well, because UK is number one market in the record business. Adele and Right. Sam Smith. So again, we are talking about chasing. Sorry, UK. Yeah, so we're sort of talking about chasing the dollar or the pound. So there's this wonderful story. If you want to see it, it's on YouTube. На YouTube есть одна история. Yeah, they're interviewing Stephanie Mills. Они интервьюируют Стефани Миллс. About R&B. Об R&B. And she basically says it straight up. Она просто об этом говорит. Now Stephanie Mills is a black woman. Она афроамериканка. In her youth, she was admitted into Juilliard when she was 16 or 17. Когда ей было 16-17, Juilliard. Музыкальная школа Juilliard, она училась там. And she made her Broadway debut at 18 as the original Dorothy in The Wiz. Когда ей было 18, у нее был дебют на Бродвее. Which musical was that? The Wiz. The Wiz. Волшебник Оз. And then she went on to have a long recording career specific to R&B. И потом у нее была длительная карьера в R&B с звукозаписывающим лейблом. So they asked her about current R&B, and she said, well, to be honest, the American public doesn't want to see black people doing it. У нее спросили в интервью о современном R&B, и она говорит, такой people don't want to see black people do it? Yeah. Что современные слушатели, люди не хотят видеть черных людей, которые делают. There's a reason why I'm telling this story. Because she was one of the people that pioneered modern R&B. Пионером современного R&B. And she's basically saying, look, they only want Justin Timberlake. Они только хотят Джастина Тимберлейка. They want Sam Smith Сэма and Смита Adele. и Адель. They don't want me. Они не хотят меня. So it's even hard from somebody who's in America to get hired in America.
Очень сложно получить работу в Америке, даже когда ты являешься американцем. So it's kind of tough all around. Это очень сложно для всех. Finish it. I didn't want to. Oh, no, I was done. But this is going to go back to a question I had before. Because I know you love American pop and R&B. It's a universal language. Я знаю, что вам нравится американская поп-музыка, R&B, это международный язык. But you have something to say too. Но вам тоже есть что сказать. We're not always right. Мы не всегда правы. There's something that you can give back. It's like when you have a big brother. Это когда у вас есть большой брат. And you want to be just like your big brother. Ваш родной старший брат, и вы хотите быть просто похожим на своего старшего брата. And he's in sports and. А он такой спортивный. And you're small. А вы маленький. Can you find your own? А можете ли найти свой собственный путь? It's just an idea. Это просто идея. Cool idea. I think so. Отличная идея. Еще вопрос? Yeah. Who's got the mic? This girl. Hello. Hello. Do you have maybe some of your students who are not native English speakers, but they had maybe some success in English-speaking industry? Your story. А кто-нибудь из ваших учеников, которые не являются носителями английского языка, стал ли кто-то популярен, либо добился чего-то, как-то успешен в индустрии? Yes, of course, and of course now it sounds like I'm always telling sad stories. Я всегда говорю печальные истории. We shared a student, one of the most beautiful, half Asian, half German. I think it was German. У Грега и Ронды есть ученица, которая наполовину азиатка, наполовину немка. Absolutely gorgeous girl, most beautiful voice. Прекрасный голос. She could sing like you wouldn't believe. Она может петь, вы себе поверите своим ушам. She did the vocal track for a song called Spanish Guitar. Yeah, she was doing the lead vocal for. Она пела, у нее был главный вокальный голос. Демо-запись для Spanish Guitar. Yeah, no, Spanish Guitar was the first song that David Foster and Diane Warren wrote together. Это была первая песня, которую Дэвид Фостер и Diane Warren написали вместе. And David Foster. И Дэвид. Yeah, and so two very big people in the industry. Два очень важных человека в индустрии. And it was a song that they wrote to give to Toni Braxton. Это та песня, которую они дали Тони Брэкстон. When Toni Braxton's career was, just когда ее карьера была на пике. And it was our student that was doing the demo vocal. И наша ученица записала демо-вокал. Now, the reason why I'm telling you this is because here's somebody that was on the verge of having a very good, opening for a career, but she just struggled outside of, how to describe this? She struggled with the actual connection of performing. It was a cultural reticence. It wasn't a lack of ability, but it was her culture. It didn't feel like it was right. Ее культура, ее внутренний мир не было ощущения того, что она делает правильную вещь. So that's an instance of somebody who was really, really close. Она была очень-очень близка к успеху, но это не случилось. Now the guy that taught her how to do all the licks and the runs, парень, который показывал, как делать мелизмы, was another student of mine. Был другой ученик Грега. Was that? No. And so, strangely, the story is also about him. Эта история тоже о нем. Because he was in Las Vegas. I keep kicking people out of Las Vegas. He was in Las Vegas, and I had a roommate that was going to work for Disney. И у меня был сосед, который собирался работать в Диснее. And he was sort of tired, not my roommate, but this person I'm talking about.
he was sort of tired of being in Las Vegas because he goes, well, there's not a lot of work for me. What do you think I should do? Ну и он устал от Лас-Вегаса и хотел уехать оттуда и спросил, ну что еще я могу сделать? Что я могу сделать? So again, being the jerk that I am, I told him, go with my roommate, go to Florida. Я сказала ему, ну езжай во Флориду. So he got a job in Florida as a singer. И он получил работу певца во Флориде. I'm sorry, not at Universal, at Disney. В Дисней. And at that time, Disney, if they hired you, they would give you, they would pay for your union. Если тогда вы получали работу в Дисней, то они не только тебя нанимали, но и оплачивали, брали профсоюз. So there is a weird story because this is how connected everything is. So he gets his union and he ends up going up to New York and starts auditioning for stuff. And he ends up being the first African American to play Jean Valjean in Les Mis. И когда он вошел в этот профсоюз, он поехал в Нью-Йорк и стал первым черным человеком, который сыграл в мюзикле «Отверженные». Жан Вальжан. Который играл в Нью-Джек. In the same production as Keala. In the same production as Keala. В том же касте, где и актриса, которую мы только что видели, Keala, да. So here was an R&B singer that was secretly teaching people how to do style for a Toni Braxton song. И это был учитель, который по секрету учил певцов, как делать вокал для Тони Брэкстон. Takes a chance, drives across the United States to get a job. Получает шанс поехать на другой конец штатов и получает работу. Goes up to New York. Gets another job. Едет в Нью-Йорк, получает другую работу на Бродвее. And now the show closed. И сейчас шоу закрылось уже. And his agent has sent him on different things, and he's working in other cities, but not New York, and he lives in New York. Сейчас он путешествует по разным городам. Он живет не в Нью-Йорке, живет в Нью-Йорке, но работает в других городах. I know this is a weird story because this is what happens when you take on the life of singing. Это странная история, но это то, что вы получаете, когда вы живете жизнью артиста. So they asked him. His agent said, "Okay, well they are now doing a revival of Miss Saigon." Сейчас агент его сказал, что сейчас они делают возрождение шоу Мисс Сайгон. Да, спасибо. So he goes for the audition. It's a private audition. Он идет на кастинг, но это закрытый кастинг. It's a private audition. 8 callbacks. 8 звонков он получил. The final word, he didn't get it. The final word that his agent, the final feedback that his agent got from the casting people. Последний фидбэк, который его агент получил от этих людей, которые кастинг проводили. He sang too well. Он пел слишком хорошо. What do you do with that? А что ты с этим будешь делать? You get what I'm saying? So what I'm saying to you is that you can do a bunch of things, but there's so much luck that's involved. Ты можешь делать очень много вещей, но удача это то, что очень важно. But there is a big lesson here. And Здесь so many очень of the большой stories урок. Riggs has told is you do need to immerse yourself in the culture if that's the culture you want in UK or America. You're right. Ты должен погрузиться в эту культуру, если ты хочешь быть в этой культуре. Где бы ты ни был, Америка это или Англия. But all music evolves. Но вся музыка развивается. It grows, it changes based on its Растет, influence. меняется, когда туда что-то добавляется. I'm going to challenge you again. Я еще раз хочу вам You have something here. У вас есть что-то здесь?
to give to this popular world. Чтобы дать этому популярному миру. We're global now. Мы сейчас международные, глобальные. So don't sacrifice that. We need that from you. Нам нужно это от вас. Yes? Now I have one more boring story Еще одна скучная история about another singer. о другом певце. Her name was Lindsay Corman at the time. She got married, so a different last name. В то время ее звали Линдси Lindsay Corman. Корман. Yeah, and she and I were working on her voice, and to make I'll get through the story. We're working on her voice. She's auditioning for things. А мы работаем над ее голосом, она ходит на различные кастинги. And her parents are worried that, you know what, she needs some sort of backup to her career. И родители подумали о том, что ей нужен второй план Б. So she goes to UNLV, the University of Nevada, Las Vegas. Она поступила в университет Невады, Лас-Вегас. Enrolls in the musical theater program. Signs up for the musical theater. И подписалась, да, под музыкальный театр при своем институте. So she's studying with me privately, but she's also studying at the university. И она училась параллельно и с Грегом, и в университете. Specializing in musical theater. Специализация была музыкальный театр. The voice teacher at the university is telling her, you will never work the way you're singing. Педагог в университете сказал, что ты никогда не будешь работать так, как ты поешь сейчас. 1 week before she made her Broadway debut. Это было за неделю до того, как она дебютировала на Бродвее. As the youngest girl to play Sandy on Broadway in the musical Grease. Как самая молодая актриса, которая играла Сэнди в мюзикле «Греция». You can't take everybody's feedback. Ты не можешь давать фидбэк всем. So I'm going to come back full circle and just remind people sometimes you have to ignore people. И опять по кругу, иногда вам просто нужно игнорировать других людей. Which leads me to you. You might have to ignore me and say, that jerk doesn't know what he's talking about. I'm going to do it anyway. Да, возможно, и молодому человеку стоит проигнорировать, что говорит Грег, и подумать, ну, он не знает, о чем он говорит. She left Broadway. Она покинула Бродвей. And she ended up getting, because I know you were asking about success, but it's so hard. She left Broadway and she ended up doing a television series for NBC for about 7 seasons. И когда она покинула Бродвей, она снималась в сериале на NBC 7 сезонов. At the same time, she was signed to Epic Records. И параллельно она была подписана с Epic Records. And she was assigned to do her debut album with a little-known Canadian artist. И должна была делать альбом с не очень известным канадским артистом. This songwriter from Canada named Robin Thicke. Автор песен из Канады, what's his name? Robin Thicke. Robin Thicke. They shelved the project, but the whole they canceled it. Yeah. У них проект закрылся. Well, they shelved it. The project was finished. Yeah, they recorded everything, but then Они все записали, но потом they just didn't release it. Не выпустили. So to answer your question, again, we come back to luck. Опять же, это все удача. Which is not necessarily what people like to talk about, but there's so much luck. Люди не очень хотят How I Met Sam was luck. Но все удача. Как Грег встретил Сэма, это тоже удача. How I Met Ronda was luck. Как я встретил Ронду, это тоже удача. But you keep increasing your chances with your luck too. No, you can't wait for luck to happen. If luck isn't over here, try it over there. Maybe there's more luck over here. Ты должен использовать все свои шансы. Это не только удача. Если не получилось здесь, получится там. Don't gamble in Las Vegas. Не играйте в казино в Лас-Вегасе. Ну не ждите, что просто она сама придет. Последний вопрос. The Hatted Man. Yeah. Hi Ronda, hi Greg. Thank you for fantastic lecture. Greg, I heard your message about family, something 100% inspiration. Really thank you.
And now that's my question. I want to ask you. Okay, we can talk about big rules, and we can talk about in this field, but we can talk about some trends, and we can talk about maybe on this line. In last, I think, 20 years, so many producers, so many songwriters, so many artists from Scandinavia invades in America, invades in worldwide industry. Yeah. Maybe you can view your personal view. Maybe you can have your personal opinion about this phenomenon and how you think why they can do it. Молодой человек спрашивает у нас скандинавских артистов, это как феномен последних 20 лет, да? Как они это делают? Что Грег думает об этом? Like Max Martin, people like that. Yes. Yeah. So it's very interesting what you said. Очень интересно, что вы сказали. Because what you described was not the artist. Потому что то, что вы объяснили, это были не артисты, а люди, которые за кулисами находятся. No, I talk, for example, about the songwriter, like Robin, Younglin, and many other artists. I'm sorry? He's talking about the artists. Such as? About artists too. Such as? Robin, Younglin. The girl Robin, right? Yeah. Yeah. With white hair. Yeah, see, that's, again, that comes into a weird situation because that's a very unusual a career that's going on. Now, whether or not it actually maintains, I don't know, but why does that happen? It's, I don't know, how did ABBA happen? I mean, just, sometimes just sheer luck kicks in. But there is an industry, I'm sorry, go ahead, did you want to? Okay, but there is an industry that supports it, and it's the behind-the-scenes stuff. There's a lot of songwriters and a lot of producers that are coming from the Scandinavian area, but only maybe 1 or 2 artists. So there's already an industry buzz and an industry supporting. Да, тут больше индустрия, которая стоит за этими артистами. Там всего 1 или 2 артиста, которые становятся такими успешными, но продюсеры, авторы песен, музыкальные продюсеры — это те, кто менеджеры, те, кто двигают этих артистов. То есть без этой всей комбинации артисты бы не стали такими популярными. I mean, I don't know how to speak to it directly, other than that once part of an artistry, when part of an industry starts taking hold, usually it's easier for other parts of the industry to take hold too. So yeah, in the connection, just how it all works. So maybe if there's more songwriters from Russia breaking into, the songwriting market, if there were more producers, it may be easier for more actual artists. Если больше авторов из России, допустим, попадут в индустрию мировую и больше музыкальных продюсеров, то проще будет российским исполнителям тоже стать популярными во всем мире. Purely guessing. Это просто то, что да, это гадание, это не факт. Someone has to be first, though. Кто-то должен быть первым. Давайте последний, у нас уже Дополнение к этому вопросу. Краткое дополнение. Short addition to. Oh. Okay. She's got the mic. Hi. You said that you should be different from other artists to reach success. But how can you understand your own zest, your singularity, because you work constantly, but you think that you're the same, you're similar? I know. There's a thing that we say in the United States, and I'm sorry, I'm from the United States, so I'm going to say things from the United States. Yeah, from Las Vegas specifically. But when it comes to these trends, you cannot be following them. You have to be creating them. Когда мы говорим о трендах, вы не можете за ними следовать, вы должны их создавать. And I know that it sounds almost like I'm, being kind of tough or hard, but that's just an observation. And so it's like, obviously the thing you can do is, see what is happening
but try and get ahead of it with your own sensibility. Это просто наблюдение, то есть вы следите за тем, что происходит, но you're creating something Before everybody else does. раньше, чем все остальные. And believe that you as an individual have something to say. И вы как индивидуальность, вам есть что сказать. Because we think by being different, we've got to be different like them, and I should try to be like that. But you have to trust that you have something to say that no one else in this room has to say. Да, вы можете гнаться за одним, он другой, но у вас должно быть что-то, что вы можете сказать, что никто другой не может сказать. And this is the terrible question that everybody in the industry always asks. Это самый ужасный вопрос, который в индустрии все спрашивают. Tell me 3 artists that you're like. Скажите 3 артиста, которые вам нравятся. Bruno Mars. But yeah, but you know what I mean? You go, well, first of all, you want me to be different, but now you want me to mention 3 artists that I'm like. На кого вы похожи? Да, 3 артиста, на которых вы похожи. That's why, you know, oftentimes this industry seems like it's the blind leading the blind. Иногда кажется, что слепой сопровождает слепого в этой индустрии. I mean, the reality is, when it comes to the recording industry, the record labels have been dead for more than 20 years. They just don't know it. Когда касается индустрии звукозаписи, то она мертвы уже лет 20, да, но они об этом еще не знают. The market has also changed in not a good way. Рынок тоже изменился не в очень хорошую сторону. Because when it is all about the money, когда это все о деньгах, that does not leave room for a lot of innovation because that requires risk. И инноваций не так уж много, потому что это включает в себя риски. That's why on Broadway, вот почему на Бродвее all the Broadway shows were Disney movies that made money. Это были все диснеевские фильмы, которые сделали деньги. There are many suffering artists in history. Есть очень много страдающих артистов в Because they had something to say. Потому что им было что сказать. Many of them starved to death. Don't say that. No, but они умерли с голода. Do you keep feeding the machine? Ты продолжаешь кормить эту машину. If the money is твой выбор. But as artist, но как артист, you have another obligation. У вас есть другая позиция. And then obviously, you know, just touching on Ronda's field mostly, and then obviously you have something like Hamilton. У вас есть что-то как Hamilton. You know, who would have thought? Yeah. Sometimes something like that happens. I know, isn't it? I know the room starts to feel like it's getting into a downward spiral. You know, this is supposed to be an inspirational talk, and it sounds like. Да, наш разговор уходит немножечко в другое русло. We got one more question. Знаете ли вы русских музыкальных артистов, кроме Дмитрия Хворостовского, такие, например, как Трепс, Григорий? Если да, то расскажите, почему они вам нравятся и что вас привлекает в этих артистах? Do you know any Russian artists apart from like Dmitry Khvorostovsky, like Grigory Labs, for example? I don't know if you've ever heard of him, and what do you think of those Russians? Is there anyone you know, if you like it, why? Do you know any Russian modern artists? Oh, well, no, I don't, unfortunately. Грег не знает. But part of that is my culture. Но часть это моя культура. You know, my culture is so obsessed with what is purely American, or anything that we can steal that we can call American. Но в нашей культуре все либо американское, либо что мы можем украсть и назвать американским. Give it time, and most Americans will believe Adele is American. Спустя некоторое время основная часть американцев подумает, что Адель американка. No, it's true. It's Это true. правда. Yeah, that's the crazy thing about Americans. Это сумасшедшая вещь об американцах. But you can't blame us. We did it with language.
Но вы не можете нас обвинять в этом. То же самое с языком произошло. То же самое с языком, да. What language do most people here speak? Какой язык вы используете в разговорной? Russian. You go to America, we speak English. Вы ездите в Америку, и они говорят по-английски. It's depending the state Yeah, well, and yeah. the district, you know. Well, yeah, no, that's true. That's true. But my point is that it's our culture in America that we tend to, you know, amateurs borrow, professionals steal. We tend to steal from. Это наша культура, мы крадем из других культур. And call it ours. И называем это нашим. So right now, if it doesn't seem to be American, Если сейчас это не выглядит по-американски, there generally isn't much interest in it. нет особого интереса к But it этому. doesn't mean it's not worthy. Но это не говорит о том, что это I know. не стоит того. And yeah, and that it cannot change. I know we have Что to это wrap может up. измениться. I would like to just wrap up with one silly thought. Я бы хотел подвести итог с одной мыслью. Feel free to ignore everything we said. Будьте свободны игнорировать все, что мы сегодня сказали. Because you're more than likely going to change it more than we will. Потому что у вас больше шансов изменить это, чем у нас. We're not offended by that. We encourage you. Yes. Your Мы не own path. обижаемся. Да, нам, к сожалению, пора заканчивать. Я хочу попросить Ронду дать какой-то быстрый совет или, может быть, какое-то упражнение, которое поможет всем стать более выразительными и достигнуть успеха, да, поближе. Can you give any... Грег не сможет, ему нужна клавиатура обязательно для этого. Ронда, can you give any advice to our wonderful audience so they can Sam, что они могут себя чувствовать? Can you give us a quick tip or quick exercise for everyone that will help them to To be succeed? superstar. A secret exercise. Oh, Simple why exercise. don't we just do that? Okay, two tips from my end. 2 tips from my end. Hire a good lawyer Наймите хорошего адвоката, это and Грега. a great accountant. Очень хорошего бухгалтера. Well, there you go. Вот и все. You have to know what you are saying, Вы должны понимать, что вы говорите, why you are saying it, почему вы это говорите and to whom you are saying и it. кому вы это говорите. You don't want to just get up and wiggle. Вы не хотите просто встать и шевелиться, Whatever that is. дергаться. Say, okay. Скажите, хорошо. Okay. 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 But there's great intention in those words if you're a songwriter. Но есть... Скажи мне, мой дорогой друг. You can say, depending on who you're speaking to, Это зависит от того, кому вы это говорите and why, и почему вы это говорите. I can say, okay, okay, okay. Я могу сказать это так. That's going to have a different flavor in the music, isn't it? Да, в музыке, когда вы пишете песню, это может иметь другой абсолютно вкус. Okay. Okay, okay. You have to know what your intention is. Вы должны знать, что вы хотите, какой ваш посыл в этом. And that will be reflected in your lyrics and your music, yes? И это, конечно, даст свой, отразится на вашей музыке и на вашем тексте. So speak the lyrics to someone for a reason. Так что говорите текст кому-то по какой-то причине, почему вы хотите именно этому человеку сказать. Make sense? Маленький советик. Да, и, пожалуйста, не забывайте про бухгалтера и про адвоката. Давайте поблагодарим Ронду и Грега за время. Я хочу напомнить вам, что у вас есть возможность попасть на интенсив Грегу и Ронде 3 марта, в субботу, в Москве, в центре Ронды Карлсон. Вот этот QR-код или просто промокод ADMA на нашем сайте, и вы получаете 20% скидку только для тех, кто присутствует в этом зале специально. Спасибо вам большое.
Я надеюсь, что мы с вами встретимся. А если нет возможности 3 марта, то будут ли, планируете ли вы еще? Мы планируем, мы обязательно будем еще планировать. Скажи сайт просто. Profty.com, вы можете там найти все контакты и связываться с нами. И... через вас, если я захочу пускать? Да, очень просто. Верните слайд с вашими контактами. Да, наши контакты есть. Спасибо вам большое. Спасибо. Хорошего вечера. Thank you.